the time being 13 minutes after 5 p.m. The proceedings of today are adjourned. The House will resume on Tuesday, 10th of May, 2022 at 2:30 p.m. Thutha wa mbunge gucokereria nĩrĩo mũmbunge wa Wajir Fatma Gedi akaheo ihinda rĩngĩ rĩa gũtemania ũira ũrĩa arĩ naguo thutha wake kũgwetania mũnini wa president na kwĩgwatĩra mĩgũnda kaunti-inĩ cia Nairobi, Taita Taveta na Naroko. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Thirikari nĩ yoete makinya marumu itanya-inĩ rĩa kũnina thĩna wa maguta ũrĩa ũgũmĩire bũrũri gwa kahinda ga ciumia ithatu. Thengia wa kũingata mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya maguta ya Rubis, kambuni ingĩ nĩ ciathĩtwo kuonania gĩtũmi gĩa kũhitha maguta na akorwo ti ũguo cioerwo makinya. Kambuni icio ciathĩtwo gũtwara maguta na kwendia ũtukũ na mũthenya rungu rwa ũrangĩri wa borithi. Makinya macio manĩrĩirwo nĩ Minister Monica Juma. Wambui wa Macharia arĩ na riboti makĩria. Ruhonge rwa kuramata wendia onoguri wa maguta nĩ rwanĩrĩire thogora mwerũ ũrĩa wambatĩrĩte na ciringi 9 na mang'otore 90, thogora ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhũthĩka kwa ihinda rĩa mweri ũmwe ũkĩte. Kaunti-inĩ ya Nairobi, petroli wĩrĩendagio na ciringi 144 na mang'otore 62, dithũrũ arĩ ciringi 125, namo maguta ma tawa makendio na ciringi 113 na mang'otore 44 harĩ o lita. As of tomorrow, 12:01, the maximum pump prices in this cycle for super petrol, diesel and kerosene have increased by 9 shillings and 90 cents per litre from the immediate previous cycle. Just to note, the government will utilize the Petroleum Development Levy to cushion customers from the unusually otherwise high prices. Thogoro ũyũ wongereirwo rĩrĩ a Kenya makoretwo na ciumia ithatu nditũ kumana na wagi wa maguta, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria mũhatĩkano mũnene wa ngari inyuĩro-inĩ iria irĩ na maguta. No a Kenya marĩ na mwĩhoko thĩna ũyũ nĩ ũgũkinya mũthia thutha wa thirikari kwanĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo ya kũhũrana na thĩna ũyũ ihinda-inĩ rĩa mathaa 72. I urge Kenyans as well to desist from making extra-normal bulk purchases of petroleum at this time. Let us await for the system to recalibrate and to normalize. Minister wa mahinya Monica Juma akianĩrĩra thirikari nĩ yambĩrĩirie kuma thutha arĩa makoretwo magĩthondeka thĩna ũyũ marĩ na matanya ma thogora mwerũ wa mweri ũyũ nĩ ũkwambatĩra na gĩkĩro kĩnene nĩguo mone baita nene. That this government will not tolerate any entity or person that is causing distress either by creating an artificial problem or stress. And in this regard, I wish to indicate any entity that is not ready, that is not able, that is not willing to work within the framework of the laws of Kenya is invited to vacate this market promptly. Ona mĩtaratara ĩno ĩkĩgathĩkagwo, ene kambuni iria ciagararĩte mawatho na njĩra ya kuongerera thogora wa maguta mũgarũ na watho, ona kũnyihia ikĩro cia maguta marĩa mabataire kwendia, ciaya gwĩkora hatĩka-inĩ thutha wa thirikari kuga nĩ nginyagia mambe matarĩrie kĩrĩa gĩtũmĩte magarare watho. We have been able to issue show cause letters to 10 of the oil marketing companies, and we've given them show causes to tell us why we should not take legal action against them, which would include, amongst others, cancellation or suspension of their licenses. I have sanctioned a process of reallocating the petroleum import capacity. The oil marketing companies who sold above their normal local quota during the crisis period will benefit from additional capacity, while those who sold less will have their respective capacities reduced. Kũnyihanyihia mũhatĩkano mũnene wa ngari igĩetha maguta, ceceni ciothe cia maguta irĩ na wĩyathi wa kũruta wĩra mathaa 24. Kũringana na rũhonge rwa borithi, maabithao nĩ mekũrekererio kumagaria ngari cia maguta mathaa-inĩ ma ũtukũ kuma mũthenya wa kana nginyagia Jumamothi, noho kũiga ũgitĩri ceceni-inĩ ciothe cia maguta. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.
Na riu tuthie imwe kwa imwe ngina kuria wabici-ini cia kiama kia UDA kuria munini wa president araria ciĩgie ithurano cia wamũrani iria ciatinda igĩkĩka muthenya wa umuthi. Sorry. Let me also take this opportunity to thank the Hustler Nation, millions of members of the United Democratic Alliance Party across Kenya in 36 counties participated in these nominations. They came by with solutions, even when we had challenges in many areas. They gave suggestions, they gave us insights, they made recommendations so that this election can be delivered. It wasn't just the work of the National Election Board, it was the collective effort of the membership of UDA. And I want to say to all of them, thank you very much and congratulations, and thank you for participating. Let me also thank our aspirants, the 5,000 plus men and women who stepped forward to participate in this exercise and had the faith to take on the responsibilities of leadership. I want to thank them for being patient, and the overwhelming majority of them for being peaceful. This exercise has gone on, and I want to say largely smoothly. We had hiccups in the morning. I know the members of the National Election Board, I left them in the office at 2 a.m. last night, and when I came back, they were still there this morning. They have done their utmost to put this piece of work together. Let me thank our aspirants. Many of them, although all of us know that elections are very emotive, they are very involving, engaging, financially, emotionally, physically, and I want to thank them for being patient. Many of them have been patient. When some polling stations opened late, they were patient. And I want to say the exercise has taken place in 16,000 plus polling centers. And we have had challenges. We've had to postpone a few areas that the chair of the board has announced here. And we've had challenges in between 100 and 200 polling centers out of the 16,000. As we talk in this press conference, there are areas in Nyandarua, in Embu, in some parts of Kiambu, in some parts of Bomet, that people are still voting to demonstrate the overwhelming support that this party has received across Kenya. Many of the activities have gone on smoothly, sometimes unnoticed, in Kilifi, in Mombasa, in Kwale, in Kisii, in various parts of Western Kenya, in Busia, in Kakamega, and many other parts of Kenya. And I want to say I am a very proud member of UDA, because today we have demonstrated that it is possible for a political party, young as UDA, to deliver credible, believable, democratic, free, and fair elections. Not to understate the challenges that we had logistical issues that came up. Many of our transporters
were experiencing challenges of fuel across the country. In fact, our budget on transportation had to be doubled because many of our suppliers who had given us quotations could not deliver the ballot boxes at the agreed prices, and therefore we had to re-engage, renegotiate, so that we can have the delivery of ballot papers and ballot boxes to their destinations at the polling centers across the country. Largely, that contributed to the delay, the logistical challenges that we had as a party, but we are happy that in the midst of the fuel crisis in our country, UDA has managed to deliver this election. I want to thank our transporters. Many of them were understanding, and many of them went out of their way to look for fuel for them to deliver the materials that we had. This exercise has reinforced our belief that the foundation of our country and the foundation of the politics of our country should not and should never be around personality cults or ethnic mobilization. It confirms our belief that to be able to transform our politics from personalities and ethnicities to the realm of issues, agendas, and a plan. Ni munini wa President William Ruto ari kuria wa afisi-ini cia kiama kia UDA agithina mbere na kwariria andu ciegie ithurano cia wamurani iria ciekika muthenya wa umuthi. Tugithie na mbere ni ati utongoria wa kanitha wa AIPCA ugite ati ni ukwambiriria mubango wa gucenjia gatiba iria utongoragia ni gwa guthathaura mutaratara wa ituika riria muthikafu munene atiriha itena riake ria wathani. Athikafu anene aria marugamireire kanitha uyu na aria matoire magucanĩtie kuma mwaka-ini wa 2017 maugete ati ni mataukeirwo wega ni igutha riria arumiriri ao matungitio ni ngucanio ici na nikio macagurite kwandikira kanitha uyu kiambiriria kieru thutha wa kuiguithanio ni President Uhuru Kenyatta. Waweru wa Nyambura eno horo makiria kuma Kandara kaunti-ini ya Murang'a. Kwa ihinda rĩa miaka 17 kanitha wa AIPC ukoretwo cuhĩrĩirwo nĩ gĩconoko kĩa ndũgamano cia ũtongoria iria ciahĩrĩire mwaka-inĩ wa 2017 rĩrĩa athikabu atatũ Samson Muthuri, Julius Njoroge na Frederick Wahome o mũndũ athire na njĩra ciake na kĩenyũ gĩake gĩa kanitha ũyũ. Those people who could not meet together, those people who could not even greet one another, those who could not even eat together. Today is the day that we have marked the end of violence in the church. We are united and we shall not allow anybody. I can see you are very happy and we are also extremely excited by this event. We shall not allow anybody again to take away that happiness from you. This is history. Gatũrũ-inĩ ka ndũgamano ici mwaka-inĩ wa 2020 kanitha ũyũ na cienyũ cia ithatũ iria citonanaga ritho kwa ritho warĩ hakuhĩ kũhingwo, ũndũ ũrĩa watũmire gũthugundwo njĩra ya naihenya ya kũthara na rĩciria rĩa ũtongoria wa mwaka ũmwe harĩ o mũthikabu mũnene rĩgĩthugundwo rĩkĩambĩrĩrio nĩ mũthikabu Njoroge ũrĩa watigĩire Muthuri na ũrũgamĩrĩire kahinda-inĩ gaka. Niĩ nĩ tũthiĩte mitha cianyu nyingĩ no niĩ ndũragerwo ĩhĩ tũrenda gũkũrathima niĩ ngamera rĩu rĩ irathimo icio niĩ ndikwenda tondũ rĩrĩ nĩ angĩkorwo he kĩrathimo ngwenda niĩ ngwenda kĩrathimo gĩa kanitha wa Idi no mũthĩ nĩ ndetĩkĩra kũhakwo maguta tondũ nĩ ndaiga nĩ wa kanitha wa Idi ũrĩa ũmwe ũmũthĩ nĩ ndetĩkĩra nĩguo
Ĩtoro ndona kanitha no watuĩka kĩndũ kĩmwe. Kanitha ũyũ ũkoragwo na ithenya rĩa mwanya makĩria rũgano-inĩ rwa mbara ya wĩyathi rĩrĩa amisheni marehire ndini ya ũkristiano arĩa macagũrire gũtukania ũndũire na ndini njerũ ya mũthũngũ matiarĩ na ithenya mathabu-inĩ ma mũthũngũ na maingatwo mehocagia kanitha-inĩ ũyũ. Igũrũ rĩa ũguo nĩguo kanitha ũrĩa wateithĩrĩirie Agĩkũyũ aingĩ kwamũkĩra gĩthomo mbere ya wĩyathi kũhĩtũkĩra thukuru iria wahingũrĩte, na ithenya rĩrĩ nĩrĩo rĩatũmire President Uhuru Kenyatta aingĩrĩre na ahũthĩre icoka cia thirikari kũnina ndũgamano ici. Na nĩnjiguaga ngĩturwo mũno nĩ ũndũ wa kanitha ũyũ. Njũĩ athuri na atumia arĩa mambĩrĩirie kanitha ũyũ bata wao warĩ kĩ? Bata wao warĩ gũtigĩrĩra atĩ andũ aitũ nĩ maiguithania, andũ aitũ nĩ magĩa na gĩikaro mangĩhota kũrũĩra bũrũri wao na bado gũcokeria Ngai wao ngatho na kũmũhoya ahe andũ aitũ hinya mahote kũrũĩra wĩyathi wa bũrũri ũyũ witũ. Kuona athikabu aya atatũ manyitanĩte moko hekarũ-inĩ nĩ ũndũ ũtangĩecirĩirio atĩ no ũhanĩke, na igongona-inĩ rĩa kũrathima indo iria cirehũthĩkaga magongona-inĩ matiganĩte ma kanitha, no tungatĩri-inĩ wa makĩria ma etĩkia 1.5 milioni mwaka-inĩ ũyũ meranĩire atĩ kĩo kĩao megũkĩrongoreria harĩ gũthimindĩra ũrũmwe wa kanitha wa Idi ta ũrĩa ũnanagio. The only thing that now we shall embark on after this is to ensure that we rewrite our constitution again to take care of the loopholes that have existed in the church so that it does not slide into anarchy again. Igongona-inĩ rĩrĩ President Uhuru Kenyatta augĩte atĩ mũgarũ na ũrĩa gũkoretwo gũkĩrwo atĩ ndarĩ na ũcamba wa gũka gũtarĩria gĩtũmi kĩa gũikia ũritũ wake thutha wa Raila Odinga kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa thingira wa iregi gĩtugĩ-inĩ gĩake gĩa ũteti. Kambĩini ĩno augĩte atĩ ekũmĩambĩrĩria ica-inĩ ikuhĩ. Arĩa mareciria ndĩretigĩra kũhũra siasa nĩmeterere mekũnyona kĩharo-inĩ ngĩaria iria ndĩrĩ nacio ciakwa na ũma wakwa. Ndimakagio nĩ tũũndũ tũnini. Hapana, ndamakio nĩgetha thiĩ kwao. Hatirĩ kũndũ. Gũkũ ndĩ nĩkuo gwakwa, na nĩkuo gwaku, na nĩkuo kwa ũrĩa ũngĩ, na kwa ũrĩa ũngĩ. Na mũndũ ena haki ya kwaria na yuge ũrĩa areciria na ũrĩa arona. Atongoria na etĩkia a kanitha wa Idi maretĩkanĩria atĩ gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ, no wa mũthingi marorete igũrũ gũkinyanĩrio gwa kĩĩranĩro gĩa gũthondekwo gwa katiba ya kanitha ũyũ werũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Gakarara Kandara kaũntĩ-inĩ ya Mũrang'a, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Thank you muno Wawerũ. Riboti ya Wawerũ nĩyo ĩgũtomba gũtũtwara tũhũmũke oro hanini, no ndũgathiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria na mangĩ maingĩ. This week's hot games on Shabiki.com. Play your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Bishop Peter Katimo, General Overseer, Apostolic Faith Church Kenya, ena gikeno akimwetera Glorious East